7 lakhs, 7 lakhs చెప్పండి, 6 lakhs చెప్పండి. ఇప్పుడు మనము క్లెయిమ్ చేసుకోకపోతే అసలు నో క్లెయిమ్ బోనస్ ఎప్పుడు ఇస్తారు కదా. 50% Hi, all. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. మీరేమి తగ్గించుకున్నారా? Guys, please be in mute if you're not okay. We'll wait for 2 minutes, then we'll start. ఉంది కదా నాకు ఆల్రెడీ 3 years ఉంది. 3 years ఇచ్చారు కదా. నాకు 13th వరకు టైం ఉంది కదా. ఇప్పుడు నేను మరి గుంటూరులో ఉన్నాను. నాకు ఇదంతా బాగుంటుంది, ఎలా పంపిస్తారు? నాకు ఎంత పంపించండి, నేను ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటాను. షోరూంలో నాకు మాట్లాడతాను. డిస్కౌంట్ అంటే ఇన్సూరెన్స్ మళ్ళీ తీసుకుంటాను.
Recording in progress. Hi all, good evening. Hi, good evening, sir. So last session what we discussed? About Git. About GitHub, right? Git Bash and GitHub. Okay. So anyone practiced? Yes, sir. Sir. Okay. మనకి మామూలుగా మీ భూమిలో అన్ని చూపిస్తే ప్రింట్ వస్తుంది కదా. Okay. So today we are going to discuss about something new topic. Guys, please be in mute. Okay. So today we are going to discuss about VM connectors. Okay. So what is VM connector? What is the use of this VM connector? Okay. So first we will see the theoretical part, then we will go to practical. Clear? Yes, sir. Okay. So VM connector is used for intra and as well as intercommunication through either transient or persistence asynchronous queues. Okay. This transient and persistence, these two are the types of queues. Okay. Basically this VM connector is used for within the app or outside the app we can use this VM connector. Okay. There are two types of queues will be there. So before moving to this queue, first of all, what is queue? Queue is nothing but a queue is a temporary storage area for a message. Okay. So what we will do by using this queue, we are going to store something for temporary purpose, not permanently. Okay. So for that purpose, we are using this queue. Clear? Okay. What is queue? Queue is nothing but it is a temporary storage area for the message. There are two types of queues. One is transient queues and as well as persistence queues. Okay. Transient queue is nothing but this is one type of queue which is volatile. Volatile means any idea? It will be fluctuation. Yeah. See, volatile is nothing but in case the data would be lost. Okay. If the system is crashed or restarted. Okay. Transient keys. Okay. This is volatile means data would be lost. Suppose I am developing some application. Okay. In the middle of the application, what will happen, unexpectedly restarted. Okay. So that I lost my complete data, whatever I implemented, or the system is
crashed due to some XYZ reason. So in that case, what will happen, I am going to lose some data over here. Okay. So this is the drawback of transient queues. But what is the advantage of this transient queues? These transient queues are very faster. Okay. Transient queues are always faster than the persistent queues. Okay. Now what is persistent queues? This type of queues are more reliable. Data would be persisted even if the system got failed, crashed or restarted. Okay. The data will be always safer side. But this is the advantage in the persistence queues. But what is the disadvantage over here? These queues are slower than transient queues. Okay. Persistence queues are more reliable and secure, but it will be slow. Okay. Slow in terms of performance. But transient queues are volatile. That means if something happened, we are going to lose our data. But these queues are very faster compared to these persistence queues. Clear? Any question? What is queue? What are the different types of queues? Okay. Storage area of message. Temporary storage. Correct. Okay. Again, I'll ask you these two questions, guys. Remember, okay? And మళ్ళీ ఇప్పుడు కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు అడుగుతాను. ఓకేనా? Next. So this is your task number 1. Okay. Here what you have to do, you have to take one listener. Always it is going to listen this request. Then you can take one logger. Then you can take this publish. Okay. So we have to publish the message. Okay. Once we publish this message by using this queue, someone need to subscribe that as well. Okay. That we will see in the task number 2. Clear? Here we are going to learn what is the new component here. Publish. Clear? So now I'll come back here. See, we have to take this publish. Okay, click on the plus button to configure this. Okay, then it will open new window. Okay, here you have to select the edit inline option. Okay, as soon as you select this edit inline option, you will get this plus option. Okay, here you have to click on this plus. It will ask you queue name. You have to provide the queue name. So this queue name I'm going to use for other purpose. If you want to subscribe this, I can use this. Okay. And also here it is going to ask the type, which queue type you want to use. Okay. See, in queues, select the edit inline option, click on the plus button. Okay. And they provide the queue name, whatever I explained just now. Okay. Then this is different. First, let me finish this. Okay. Now, I will take one listener. Okay. Then what is the next step? Logger. Okay. On this logger, what I'll do? I'll write something payload. Clear? Next. I have to type VM. Okay. In this VM, what I need to take? Publish. Publish.
drag and drop this, publish. Okay, for this I need to do some configuration. If you want to do configuration, click on this plus. Okay, then what is the next step? In queue, select edit in line. Edit in line. In queues, I need to take this edit in line. Okay, here it is asking queue name. You have to provide the queue name. What is the queue name? You can give Sample queue. any name, not only sample. Yes. Okay, so here it is asking queue type. What are they? Persistent and transient. Okay, what is transient? Is volatile but Transient. fast. Sorry, Volatile and fast working. volatile means Data will get lost if Last. system crashes or restarted. okay. So here we are using simple applications, right? So that's why they gave this as a default, but it will be fast. Okay, It is like RAM, sir. sorry. It is like RAM, sir. Just to store and type cell. Click on OK. Now queue name it is asking. We already created a queue name, right? Refresh it, it will come. See, came right automatically. What is the next step? Logger, sir, take one log. Okay, I'll take one logger. What I will do? Actual payload. Here I'll take payload. Payload. Okay. Now clear, right? Now what I will do, I'm going to deploy this application. VM is virtual machine. Yes, and okay. So my application is deployed. Now I want to give some request over here. So that request I want to post. Okay. I want to send some message, right? Okay. How to send the body? I can send some message. Raw application JSON. Yes. Okay. Here I am going to write something. సార్ లిజనర్ లో మనం పోస్ట్ మెథడ్ ఇవ్వాలి కదా. లిజనర్ లో మనం పోస్ట్ మెథడ్ ఇవ్వాలి కదా. లిజనర్ లో ఏమి ఇకపోతే ఏదైనా అలో చేస్తుంది. చెప్తాను Okay. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆల్రెడీ Okay. చెప్పినా అనుకుంటా. Yes. లిజనర్ లో బై డిఫాల్ట్ అక్కడ ఏమి ఇచ్చిండమ్మా, Okay. ఎంటీ ఉంటుంది. ఎంటీ ఉంటే ఇట్ విల్ అలో ఎనీ డేటా టైప్, ఎనీథింగ్. Okay. Okay, this is what I am sending. Okay, so that as soon as I send, what will happen, you know, it is going to store in the queue. Queue. Okay, now let me
Click on this send. So you got 200 success. So name ABC, it is sending. If you come back here, you can see over here. Okay. Why you got 2 times? You have given 2 times. I use two loggers. 2 loggers. So if you want, you can remove one. Okay, and save it. Again, it will be deployed changes. Okay, my application is started. Click on this and so it got stored. See, now I got the output as well. Clear? Now I stored here. Okay, I published here. Now same, I want to subscribe. I want to consume it. How to do that? First consumer, VM consumer. You guys tell me. Okay, how to do this step. Yeah. If you are able to do this like real time also, you can do very easily. First you can take after logger VM consumer. Here, Sir, can we use a read file here? sorry. Can we use read component here? Why you want to use read? So what publish will do? Publish is going to publish the data into the queue. Correct? This is done. Correct? Yes. Next to listener. What this listener will do? It will listen to the queue and pick the data. Consume. This is what we need to do that. Consume means to pull the data from the queue. Just now I sent some data, right? Name and message. Yes. That I want to consume here. So if you want to consume, you have to use this consume operation to pull the data from the queue. If there is no message in the queue, then the consume operation wait for the some time. Okay. After that, it is going to send the timeout error. Clear? Okay. So based on our requirement, we have to use consume now. Okay. Where can we use this consume? Task 1. Configure publish as shown the above. This is done. Okay. Next, take the VM listener as shown above. Okay. Next to the listener, you have to add one logger, and inside this logger, you can mention as it is payload. So that whatever you mention in the publish, it will consume here. Okay. So by using this also, you can consume. What this listener will do? It is going to listen the queue and pick the data. Correct? Sir, yes. By using these 2 ways, you can consume this. Okay. Now what I will do? డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్ రెండింటికి? Huh? లిజనర్ కి కన్జ్యూమర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? రెండు ఏం లేదు, రెండు ఒకటే పని చేస్తాయి ఇక్కడ. ఓకే. ఇప్పుడు లెట్ మీ టేక్ దిస్ లిజనర్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఆ పబ్లిష్ చేసేటప్పుడు ఇదేంటంటే డైరెక్ట్ పిక్ చేసుకుంటుంది అందులో ఉండేది. ఓకే. దానికంటే కొంచెం కాన్ఫిగరేషన్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకే. ఇక్కడ చూడండి విఎం అంతా వచ్చింది, సింపుల్ కి ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంది. చూసారా? నేను డ్రాగ్ చేస్తానే కాన్ఫిగరేషన్ ఆటోమేటిక్ గా పిక్ చేసుకుంది క్యూ నేమ్ అంతా. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒకసారి కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటే ఇదే తీసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ లాగర్. ఈ లాగర్లో ఏమని చేయాలి మనం? పేలోడ్. ఓకేనా?
క్లియర్? అర్థమైంది ఈ టాస్క్? లిజనర్ లేకుండా చేయలేమంటారా? లిజనర్ లేకుండా చేయలేమంటారా? చేయొచ్చు. ఇదిగో ఈ టాస్క్ లో చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ యూస్ కన్జ్యూమ్ ఆపరేషన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూస్ కన్జ్యూమ్, Why? Because this is also input, right? So without listener also we can use this one. అది టాస్క్ నెంబర్ 2 అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేవ్ దిస్. ఓకేనా? ఒక్క నిమిషం. వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ కీప్ సమ్ బ్రేక్ పాయింట్. సో బ్రేక్ పాయింట్ పెడితే ఫ్లో ఎలా వెళ్తుంది అర్థమవుతుంది. Debug the project. నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ లో వాడాను ఇది అంతే. సార్ డైలీ యూజ్ చేయాల్సిన మళ్ళీ వాడతామా? డైలీ ఎక్కువ మనం వాడేది ఏంటంటే లిజనర్స్, లాగర్స్, ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్, ఫ్లో రెఫరెన్స్. సెట్ పేలోడ్. సెట్ పేలోడ్ కూడా తక్కువ. వేరియబుల్, సెట్ వేరియబుల్ ఉంది కదా, ఈ 5 ఎక్కువ వాడతాం. అంటే ఇవి డైలీ బేసిస్ కింద అనుకోండి. మనం డైలీ యూసేజ్ క్లోత్స్ ఎట్లా వాడతామో ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇప్పుడు విఎం ఇవన్నీ వస్తాయి కదా, ఇవి అకేషనల్ గా ఫెస్టివల్కి వచ్చినట్టు వస్తాయి అన్నమాట. సో మై అప్లికేషన్ ఈస్ డిప్లాయ్డ్. నౌ ఐల్ కమ్ హియర్, ఐల్ హిట్ దిస్ అండ్ ఐల్ నాట్ గెట్ అవుట్పుట్ రైట్ నౌ. సో పబ్లిష్కి వచ్చింది. ఓకేనా? పబ్లిష్కి వచ్చి ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ, ఈ కనెక్షన్ కాన్ఫిగర్ అంతా ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకేనా? క్యూ నేమ్, శాంపుల్ క్యూ అంతా ఉంది. పేలోడ్ ఏముంది ఇక్కడ, ఏం లేదు. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. నెక్స్ట్ వస్తానే లాగర్. ఓకేనా? లాగర్లో ఏముంది, సో ఆ మెసేజ్ అంతా వచ్చింది చూడండి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పంపించింది లాగర్లో. ఓకేనా? /n నేమ్ ఏబిసి ఇచ్చాను. /n అంటే నెక్స్ట్ లైన్ ఇది, సెండింగ్ డేటా టు క్యూ. ఇది వచ్చిందా? లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే త్రూ పోస్ట్ మ్యాన్ నుంచి ఈ లిజనర్కి పంపించాను. లిజనర్కి పంపిస్తే ఏమైందంటే ఈ లిజనర్ ఈ పబ్లిష్కి పంపిస్తుంది. ఈ పబ్లిష్లో స్టోర్ అయింది నేను పంపించిన డేటా. ఏదైతే స్టోర్ చేస్తాం సేమ్ ఇక్కడ ప్రింట్ చేసుకున్నాను మళ్ళీ చూడాలని. ఓకేనా? సో మళ్ళీ ఇమీడియట్గా ఏమైందంటే ఇది కాల్ అయింది. ఓకేనా? ఈ హెచ్టిటిపి లిజనర్ ఇక్కడికి వచ్చింది. ఓకేనా? ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ లాగర్ ఉంది కదా, ఈ లిజనర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఫ్లోలో ఏదైతే క్యూలో డేటాకు పంపించుంటాం మనము దాన్ని పిక్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా? దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ హియర్. ఇప్పుడు ఈ లాగర్లో చూస్తే సేమ్ మళ్ళీ అదే ఉంటుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ప్రాసెసర్ కొడితే మళ్ళీ ప్రింట్ అవుతుంది. చూసారా? ఇక్కడ పబ్లిష్ చేశాను, ఇక్కడ కన్జ్యూమ్ చేసుకున్నాను, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాను. క్యూ చూడలేమంటారా? ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఏంటి లాగర్ లో జస్ట్ మెసేజ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. క్యూ కాన్ఫిగరేషన్ చేసాం కదా సిస్టమ్ అని చెప్పేసి, అది ఎక్కడ చూస్తాము? ఏది క్యూ అనేది నేమ్ ఇచ్చాం కదా శాంపుల్ అనేసి, అది ఎక్కడ చూడగలమంటారు? అవి మామూలుగా వాటికి అవి ఉంటాయండి, డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అవి. ఓకే, అవి మనకి యాక్సెస్ ఉండవు మామూలుగా. రియల్ టైమ్ లో ఎట్లా ఉంటాయంటే ఇప్పుడు డేటాబేస్ అంటామా, డేటాబేస్ లో ఇన్సర్ట్ చేస్తాము. ఓకే, నువ్వు వెళ్ళి చూడలేవు కదా. ఓకే, అంటే జేఎంఎస్ క్యూసే కదా ఇవి? ఇవి జేఎంఎస్ క్యూసే కదా అంటారు. జేఎంఎస్ వేరే, అది కూడా చెప్తాను. జేఎంఎస్ లాగే ఉంటాయి కూడా. అంటే కాదు, ఇది విఎం క్యూ అన్నమాట, అంతేనా? ఇది విఎం క్యూ. ఓకేనా? జేఎం క్యూలో అయితే నువ్వు చూడొచ్చు. అవును. అది ఎందుకంటే ఒక యూఐ ఉంటది, there will be some UI. Okay. Okay. There you can check. But ఈ క్యూని మనం చూడలేము జనరల్ రియల్
Okay. So మనం అందుకే we are going to use this loggers. In JMS you can see. అవును, JMS చూడగలము, ఇవి చూడలేమంటారు అయితే. Yes. Why? Because we are going to create, one second guys. Okay, there is some background noise, so that's why I kept mute. Okay, clear? JMS, again I'll explain that concept. Okay, there we will create, physically everything so that we can see there. Okay, in database also real time we cannot see until unless they provide access to us, but in our machine I will show you. So this is our database, MySQL. I can show you. This is clear, right? Clear, sir. Here I published a message by using the queue. At the same time I am going to consume that. Okay, now what is my next requirement? Where it went my PPT? Okay, so we use consume operation. If you want to use consume, what you need to do, you have to stop this listener. Why? Because if I want to consume this, what will happen, if I keep this listener on, it is going to pick the data, correct? Yes. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ నుంచి వచ్చే డేటాను ఇక్కడ పబ్లిష్ అయితేనే తీసుకుంటుంది, మళ్ళీ కన్జ్యూమ్ వేస్ట్ కదా, రెండు డబల్ వర్క్. సో అందుకు మనం కన్జ్యూమ్ యూజ్ చేసినప్పుడు దీన్ని స్టాప్ చేయాలి. ఓకేనా? స్టాప్ చేయడం అంటే డిలీట్ చేయడం కాదు, ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. లెట్ మీ షో యూ. ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. ఇలా క్లిక్ చేస్తే ఇనిషియల్ స్టేట్ అని ఉందా, ఇక్కడ ఆప్షన్ మీకు స్టాప్ స్టార్ట్ అని వస్తుంది. స్టాప్ అని కొట్టండి. సో నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. మీకు కావాలంటే ప్రూఫ్ చూపిస్తాను. మరి అప్పుడు కన్జ్యూమ్ కన్జ్యూమ్ ఇంకా క్రియేట్ చేయలే కదా నేను. ఇప్పుడు కన్జ్యూమ్ క్రియేట్ చేయకముందే ఇది తీసుకుంటుంది డేటాను, అర్థమైందా? ఓకే. సో అందుకు దీన్ని స్టాప్ చేయాలన్నమాట. స్టాప్ చేయడం అంటే కొందరు ఏంటంటే డిలీట్ చేస్తారు డైరెక్ట్. ఓకేనా? ఇట్లా డిలీట్ చేయకుండా ఇట్లా ఇనిషియల్ స్టేట్కి వచ్చి స్టాప్ చేసుకోవచ్చు. మీరు రియల్ టైంలో కూడా ఫ్లోస్ క్రియేట్ చేసినాక ఇప్పుడు 2 లిజనర్లు ఉన్నాయి. ఎవరో అడిగినారు లాస్ట్ టైం, 2 లిజనర్స్ యూజ్ చేయొచ్చా ఒకటే ఫ్లోలో, ఒకటే ప్రాజెక్ట్లో? ఇట్లా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? బట్ నెక్స్ట్ది ఏదైనా కాల్ చేసేటప్పుడు ఇది ఏదో ఒకటి పిక్ చేసుకుంటుంది ఇమీడియట్గా. సో అప్పుడు మనము కంప్లీట్ ఫ్లోను డిలీట్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే ఇది మళ్ళీ రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఎక్కడన్నా. సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే యూ హ్యావ్ టు స్టాప్ దిస్ స్టేట్. ఓకేనా? ఫిజికల్గా ఉంటుంది కానీ వర్క్ చేయదు. ఇప్పుడు నేను దీన్ని రన్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది. సి అప్లికేషన్ స్టార్టెడ్. ఇప్పుడు నేను సెండ్ కొడతానే, ఒక్కసారికే వచ్చేస్తుంది అవుట్పుట్. నాకు పబ్లిష్లోకి వచ్చిందా, లాగర్కి వెళ్తుంది, ప్రింట్ అయిపోతుంది. చూడు, ఇవన్నీ డిజేబుల్ అయినాయి ఆప్షన్స్. సో ఓన్లీ పబ్లిష్ చేసిన డేటా ఉంది అంతే నాకు. ఓకేనా? నౌ ఐ వాంట్ టు కన్జ్యూమ్ దిస్. సో ఇఫ్ యూ యూజ్ కన్జ్యూమ్ ఆపరేషన్, యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ది కన్జ్యూమ్. యూ హ్యావ్ టు స్టాప్ ది లిజనర్. ఓకేనా? లిజనర్ స్టాప్ చేసినాం. యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ సపరేట్ ఫ్లో అండ్ దెన్ డిఫరెంట్ రిసోర్స్ పాత్. ఎందుకంటే సేమ్ రిసోర్స్ పాత్ ఇస్తే దానికి అర్థం కాదు.
కన్జ్యూమ్ చేయాలన్నా సబ్స్క్రైబ్ చేయాలన్నా. క్లియరా? సో దట్స్ వై I clearly mentioned here. You have to take separate flow and then take the different resource path. Drag the consume operation and take one logger and you can set the payload. Okay. Come back here. So what I will do, I'm going to take one more listener. ఓకే, మీరు పబ్లిష్ చేశాను కదా అని ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే దీన్ని డిలీట్ చేసి కన్జ్యూమ్ పెడితే రాంగ్. పబ్లిష్ చేయకుండా కన్జ్యూమ్ చేయలేం కదా. పబ్లిష్ చేసేవాడు అక్కడ ఉండాలి, ఆ పబ్లిష్ చేసిందని సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి. క్లియరా? సో ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్స్ లో యూస్ చేస్తాం సార్ ఇది. ఇక్కడ ఏదైనా? మనమే పబ్లిష్ చేస్తున్నాము, మనమే కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాం కదా. కరెక్ట్. రియల్ టైంలో ఎప్పుడు వాడతామంటే నీకు కొన్ని ఫెయిల్డ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయనుకో, సపోజ్ యు ఆర్ సెండింగ్ సమ్ 1 lakh employee details. In that some records may be failed. Okay, that failed, all failed records you can keep in the queue, VM queue. Okay, ఆ ఫెయిల్ అయిన రికార్డ్స్ అన్ని ఇందులో పెట్టుకోండి, రిమైనింగ్ అన్ని ప్రాసెస్ అయిపోతాయి కదా. ఈ ఫెయిల్ అయిన రికార్డ్స్ అన్ని ఇంకో ఫ్లో పెట్టుకొని మళ్ళీ కాల్ చేసుకొని రీప్రాసెస్ చేసుకోండి. అర్థమవుతుందా? ఓకే సార్. ఓకే. సో మనం రియల్ టైంలో ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు డేటా క్యూలో ఎవరు పంపించే వాళ్ళు లేరు యాక్చువల్గా. ఓకేనా? సో అందుకే నేనే పోస్ట్ మ్యాన్ నుంచి పంపిస్తున్నా. ఓకేనా? మీరు పోస్ట్ మ్యాన్ నుంచి ఏదైతే బాడీ సెండ్ చేస్తారో ఉంటారో రియల్ టైంలో వాళ్ళు ఇస్తారు అవంతా. లేదా ఇప్పుడు మీకు ఫైల్ కనెక్టర్ చెప్పానా? ఎస్ సార్. ఫైల్ కనెక్టర్ చెప్పినప్పుడు ఏం చెప్పాను, అక్కడ మీకు ట్రిగ్గర్ అయింది అనుకో ఆన్ యువర్ అప్డేట్, అంటే క్లయింట్ అనేవాడు ఏదైనా ఫైల్ని అప్డేట్ చేయడం కానీ కొత్త ఫైల్ని కానీ ప్లేస్ చేసినాడు అనుకో, ఇమీడియట్గా ఏం చేస్తాం మనము, దాన్ని రీడ్ చేసుకొని ఒక చోట స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం. కానీ మనం చేసిన సినారియో ఉంది, ఫైల్ మనమే పెట్టినాం. కరెక్టా? అట్లే ఉంటుంది. మనం చేసేవన్నీ ఎవ్రీథింగ్ మనమే చేస్తాం, మొత్తం టోటల్ వర్క్ ఇక్కడ. బట్ రియల్ టైంకి వెళ్తే, ఆఫీస్కి వెళ్తే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాంట్లో మీరు హాఫే చేస్తారు. అర్థమైంది? క్లియర్? ఎస్ సార్. ఓకే. Okay. Now I took one more flow. I gave resource path as mule1. Okay. Now here I will take publish, then consume. I want to consume this message. Okay. సో ఇక్కడ కూడా ఆటోమేటిక్గా కాన్ఫిగరేషన్ తీసుకుంటుంది, మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఆ క్యూ నేమ్ అవన్నీ ఉంటాయి చూసారా, ఆల్రెడీ తీసుకుంది. చాలా స్మార్ట్ అనమాట స్టూడియో. నేనేమన్నా ఇచ్చాను దీని కాన్ఫిగరేషన్? ఒకసారి చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అదే తీసుకుంటుంది. లేదు 2-3 ఉన్నాయి అనుకున్నప్పుడు మనం డ్రాప్ డౌన్ చేయాలి. కరెక్ట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ లెట్ మీ టేక్ వన్ లాగర్. ఈ లాగర్లో పేలోడ్ అని రాయండి. ఓకే, మళ్ళీ డీబగ్లో రన్ చేపిస్తుంది దీన్ని. సేమ్ ప్రోగ్రామ్, సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. వస్తుందా సేమ్ అవుట్పుట్? ఒకసారి ప్రింట్ అవుతుంది సార్. వెరీ గుడ్. రెండోసారి ఎందుకు కాదు? వీ నీడ్ టు కాల్ దట్, ఆ లిజనర్ మనం కాల్ చేయాలి, పోస్ట్ మ్యాన్ లో హిట్ చేయాలి. సూపర్. ఈ మాత్రం తెలుసుకుంటే చాలు, జాబ్ వస్తుంది.
లాస్ట్ బ్యాచ్ మెరాకిల్ కోర్స్ అయిపోయింది 1 వీక్ కూడా గల జాబ్ వచ్చింది 2 years కి 8 lakhs ప్యాకేజ్. నెక్స్ట్ లాగర్ అయిపోతుంది, టర్మినేట్ అయిందా చూసారా, ఇక్కడ డిజేబుల్ అయింది. సో ఇక్కడికి వస్తే ఓన్లీ ఇట్ విల్ ప్రింట్ 1 time. మళ్ళీ ఏం చేయాలంటే మనం అగైన్ విల్ కమ్ బ్యాక్, copy this, take one more, use the get method. Okay, mule1, this is my resource path. Click on send. చూడండి ఇక్కడ డేటా వచ్చింది నాకు 200. ఇక్కడికి వస్తే 2 times వచ్చిందా, ఇక్కడ పబ్లిష్ చేశాను, ఇక్కడ కన్జ్యూమ్ చేస్తాను. క్లియర్? ఎస్ సార్. ఓకేనా? సో 2 at a time పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే ఓకేనా, పబ్లిష్ కన్జ్యూమ్ వాడాలి అంటే దీని ముందర పబ్లిష్ కన్జ్యూమ్ అని ఆప్షన్, ఇది ఇక్కడ పెట్టేసేయండి, దీంతో పని లేదు మనకి, దీన్ని డిలీట్ చేయండి. ఓకేనా? అది డిలీట్ చేసిన కాబట్టి కాన్ఫిగరేషన్ అడుగుతుందా? ఓకే, క్లియరా? సో పబ్లిష్ కన్జ్యూమ్ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి నాకు ఇది అనవసరం. నేను దీన్ని ఏం చేస్తా, స్టాప్ చేయాలా డిలీట్ చేయాలా? డిలీట్ చేస్తా, ఎలాగో చూసారు కదా. సో దీన్ని ఆన్ చేయాలి, దీన్ని స్టార్ట్ చేయండి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏంటంటే లెట్ మీ సేవ్ దిస్, ఇది టాస్క్ నెంబర్ 3. Clear? Now I will hit from the postman, send it. Okay, పోస్ట్ కూడా మార్చాలి. పోస్ట్ ఇక్కడ గెట్ లో కొట్టినా పోస్ట్ లో సెండ్ చేయాలి కదా. చూసారా 2 times వచ్చింది. పబ్లిష్ చేసినప్పుడు ఇందులోకి వెళ్ళి స్టోర్ అయింది, స్టోర్ అయినది తీసుకొని కన్జ్యూమ్ లో ఇక్కడ ప్రింట్ చేసి. క్లియర్? ఓన్లీ పబ్లిష్ పెట్టినప్పుడు ఏమైంది, మనకు ఒకటే వచ్చింది మెసేజ్, ఇప్పుడు 2 వచ్చాయి. పబ్లిష్ చేసింది మళ్ళీ కన్జ్యూమ్. క్లియర్ ఆర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? సార్ ఇప్పుడు సెకండ్ ఫ్లో తీసేస్తే ఏం అవుట్పుట్ వస్తుంది? ఇది తీసేస్తేనా? చెప్పు, నువ్వే చెప్పు ఏమొస్తుందా. యాక్చువల్లీ నాకు పబ్లిష్ కన్జ్యూమ్ అనేది అసలు అది అర్థం కాలేదు సార్. అంటే అసలు పబ్లిష్ కన్జ్యూమ్ అంటే మనం పబ్లిష్ చేస్తున్నాము, ఓకే, మళ్ళీ మనం కన్జ్యూమ్ చేసేదంటే ఇక్కడ లిజనర్ లో ఇది లిజనర్ కాల్ అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడికి పంపిస్తుంది ఫస్ట్ మెసేజ్ ను. ఓకే, ఓన్లీ పబ్లిష్ ఉన్నదనుకో మెసేజ్ ను పబ్లిష్ చేస్తుంది. ఓకే, పబ్లిష్ చేసింది ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు పబ్లిష్ కన్జ్యూమ్ ఉంది కదా, ఇక్కడికి పబ్లిష్ చేస్తాం మెసేజ్ ని. ఓకే, ఓకేనా? ఓకే, పబ్లిష్ చేస్తేనే ఇది కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటది ఇక్కడ. ఓకేనా? ప్రింట్ చేస్తాం ఉండు. ఇప్పుడు ఇది రన్ చేస్తే చూద్దాం అవుట్పుట్ టైమ్స్. అది వెయిట్ చేస్తా ఉంటుంది, ఎవడు కాల్ చేస్తాడా అని, టైమ్ అవుట్ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే. సో మనం పబ్లిష్ కన్జ్యూమ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ లిజనర్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి, అంతేనా సార్? మనం పబ్లిష్ కన్జ్యూమ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ లిజనర్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ. చూడు ఏమొచ్చింది మెసేజ్,
published a message to the queue sample but got no response after timeout of 5 seconds. మనం టైం కూడా సెట్ చేయొచ్చు. టైం కావాలంటే మీరు అదే మార్చొచ్చు. డిఫాల్ట్ గా తీసేసుకుంది 5 సెకండ్స్. డిఫాల్ట్ అది బై డిఫాల్ట్ ఉంటుంది. ఓకేనా, మీరు రియల్ టైంలో ఇట్లా ఎర్రర్ వచ్చిందంటే లైక్ మళ్ళీ వచ్చి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఉంది కదా టైం అవుట్, ఇక్కడ 50 పెట్టారనుకో 50 సెకండ్స్ వెయిట్ చేస్తుంది. ఓకే. మీకు నిన్న స్కెడ్యూలర్ చెప్పాను కదా ఫిక్స్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ లాగా, నువ్వేం ప్రొవైడ్ చేయకుంటే డిఫాల్ట్ ఉంటుంది తీసుకుంటా. ఇప్పుడు ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చింది చెప్పండి నాకు. మనం ఇక్కడ లిజనర్ ని స్టాప్ చేసాం కాబట్టి. లిజనర్ స్టాప్ చేసాము, ఇక్కడ ఉంది కదా లిజనర్. నీకు అర్థమైంది చెప్పు దీన్ని బట్టి. ఇప్పుడు ఐ మీన్ ఫస్ట్ మనం పబ్లిష్ చేసాము, ఆ పబ్లిష్ Okay. చేసిన తర్వాత కన్జ్యూమ్ చేసాము. ఆ కన్జ్యూమర్ అనేది ఎక్కడో చోట లిజన్ కావాలి. ఇక్కడ లిజనర్ ఈ కింద సెకండ్ ఫ్లో లో ఉంది కదా, సో అది ఆ మనం పబ్లిష్ చేసిన దాన్ని ఇక్కడ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. ఓకే, అప్పుడు ఏంటంటే print పబ్లిష్ అవుతుంది. కన్జ్యూమ్ అన్నప్పుడు ఈ లిజనర్ అన్నా ఉండాలి, లేదన్నా కన్జ్యూమ్ ఆపరేషన్ పెట్టుకోవాలి కాల్ చేయడానికి. దాన్ని అర్థమైందా? ఓకే సార్. బట్ ఓన్లీ పబ్లిష్ యూస్ చేసినా బట్ పబ్లిష్ అలాగే. చేసినా మనం ఓన్లీ పబ్లిష్ చేస్తే పబ్లిష్ మెసేజ్ వస్తుంది అంతే, నీకు ఎర్రర్ ఏం రాదు. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ చేసింది అదే కదా మనం. యా సార్. మనము ఒకవేళ 5 సెకండ్స్ కాకుండా కొంచెం టైం పెట్టినట్టయితే పబ్లిష్ కన్జ్యూమర్ కూడా కనిపించేదేమో. ఎవడో ఒకటి కన్జ్యూమ్ చేయాలి కదా, ఎంతసేపు ఉన్నా అట్లే అంటది అది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నీకు హాయ్ అని మెసేజ్ పెట్టాను అనుకో నేను, ఓకే. ఓకేనా, నువ్వు రిప్లై ఇచ్చేంత వరకు నాకు మెసేజ్ రాదు. అవును. 5 మినిట్స్ మామూలుగా డిఫాల్ట్ గా ఏం చేస్తాం మనము, 2-3 నిమిషాలు వెయిట్ చేస్తాం. మరీ ఇష్టమైన వాళ్ళు అయితే 5 నిమిషాలు వెయిట్ చేస్తాం. ఓకే. ఇంకా రాకపోతే అట్లే వస్తుందని చూస్తా అంట, వెయిట్ చేస్తే వస్తుందని అట్లే అంటామా? లేదు కదా, మీరు సెండ్ చేసేంత వరకు రాదు. ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే దాన్ని కన్జ్యూమ్ చేసేవాడు ఎవడో ఒకడు ఉండాలి. నువ్వు ఎన్ని రోజులు ఉన్నా అట్లే ఉంటుంది అది. కంపల్సరీ కన్జ్యూమ్ ఆపరేషన్ వాడాలంటారు అయితే. ఖచ్చితంగా వాడాలి కదా. మరి అక్కడ పబ్లిష్ కన్జ్యూమ్ అని ఎందుకు పెట్టారు రెండు అట్లాంటప్పుడు? రెండు ఒకేసారి జరుగుతాయని. ఓకే, కన్జ్యూమర్ కూడా మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేసి పెడితే తీసుకునేది అంటారు అంతేనా? ఇప్పుడు దీంట్లో పబ్లిష్ అయింటది. ఓకే. పబ్లిష్ అయిన దాన్ని ఇక్కడ స్టోర్ చేసి ఉంటది. ఓకే. అది లిజనర్ కాల్ చేస్తుంది. ఓకే. మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది దాన్ని ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తుంది. మనం పబ్లిష్ చేస్తామా, పబ్లిష్ చేసి వచ్చినది ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. ఓకేనా, దాన్ని తీసుకొని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తుంది. అది క్లియరా? మళ్ళీ ఏంటంటే మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఇక్కడ కన్జ్యూమ్ ఉంది కదా, రెండు పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఇక్కడ. సో ఈ కన్జ్యూమ్ ఉంటది కదా, దీన్ని మళ్ళీ పుల్ చేసుకుంటది. మళ్ళీ ప్రింట్ చేయాలి కదా, పుల్ చేసుకుని ప్రింట్ చేయాలి కదా. ఇది ఆఫ్ లో ఉంటే ఎవడు పుల్ చేస్తాడు? క్లియరా ఎవ్రీవన్? ఇంకా కొందరి డౌట్ ఉంటాయి. పబ్లిష్ కన్జ్యూమ్ వాడితే ఇద్దరు ఉండాలి, పబ్లిష్ చేసేవాడు ఉండాలి, కన్జ్యూమ్ చేసేవాడు ఉండాలి. ఓకేనా, నువ్వు ఒక ల్యాండ్ కొనాలనుకో, అమ్మేవాడు ఉండాలి, కొనేవాడు ఉండాలి. ఇద్దరు ఉంటేనే పని అవుతుంది. ఇక్కడ ఇద్దరు ఉన్నామని చెప్పాము, కానీ రిజిస్టర్ ఆఫీస్కి ఒకడే వచ్చాడు, పబ్లిష్ అనేవాడు. అమ్మేవాడు వచ్చాడు, కొనేవాడు పోలే కదా. ఓకే ఓకే. సో మనం ఇక్కడ పబ్లిష్ యూజ్ చేస్తే మనం జస్ట్ డేటాని పబ్లిష్ చేస్తాం అంతే. సో మనం ఇక్కడ ఇది యూజ్ చేయకపోయినా కానీ ఎర్రర్ రాదు. కానీ పబ్లిష్ కన్జ్యూమ్ లో అయితే పక్కా ఇది యూజ్ చేయాలి. బోత్ రెండు యూజ్ చేయాలి. కరెక్ట్. నౌ యు ఆర్ ఇన్ ట్రాక్. yes got it. క్లియర్? క్లియర్ సార్. ఓకే అండి, ఈరోజు టాస్క్ 3 టాస్క్ చేస్తాము. సో చూసుకోండి, పబ్లిష్ కన్జ్యూమ్ విఎం అంటే ఏంది, క్యూ అంటే ఏంది, క్యూలో టైప్స్ ఏంది, ఈ విఎం క్యూలో ఆపరేషన్స్ ఏముంటాయి. సో ఏముంటాయి, 4 ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. పబ్లిష్, కన్జ్యూమ్, లిజనర్, పబ్లిష్, కన్జ్యూమ్. ఓకేనా, దీనివల్ల యూజ్ ఏంటంటే టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ ఫ్రమ్ వన్ ఫ్లో టు అనదర్ ఫ్లో, టు పర్ఫార్మ్ సింపుల్ క్యూయింగ్. క్యూ అంటే స్టోర్ చేస్తాం. ఓకేనా, టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ది వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అక్రాస్ క్లస్టర్స్. అయితే ఇక్కడ నువ్వు పంపించింది
ఇంకో చోట కాల్ చేసుకుంటారు. సో అక్కడ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ కూడా అయిపోతుంది. టు కమ్యూనికేట్ డిఫరెంట్ యాప్స్ రన్నింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డొమైన్ అట్లా. సో నా 2 డిఫరెంట్ లిజనర్స్ తీసుకున్నా కదా, అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కాల్ చేస్తాం, అలా ఉంటుంది. ఆపరేషన్స్ 4 వాడాము, ఏది ఎందుకని ఇక్కడ క్లియర్గా రాసా. సో ఈ పబ్లిష్ కన్జ్యూమ్ అంటే ఏమైంది అంటే టు పబ్లిష్ ది మెసేజ్ అండ్ దెన్ వెయిట్ ఫర్ ది రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ది కన్జ్యూమింగ్ ఆపరేషన్. చూడు, పబ్లిష్ చేస్తానే ఇది మళ్ళీ వెయిట్ చేస్తుంది అనమాట, ఎవడు కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటాడా అని. ఓకే. ఇక్కడ ఈ వెయిట్ కి సమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, సమ్ టైం లిమిట్ ఉంటుంది. ఆ టైం లిమిట్ దాటిపోతే క్యూ టైమ్ అవుట్ ఎర్రర్ వస్తుంది. అదే కదా మనకి ఇందాక వచ్చింది. ఎస్ సార్, ఇప్పుడు అర్థమైంది. అట్లా నువ్వు దాన్ని 4 రోజులకి ఇంక్రీజ్ చేసుకో, 5 సెకండ్స్ నుంచి. ఓకే. కన్జ్యూమ్ పెట్టకుంటే ఆ 4 డేస్ తర్వాత ఎర్రర్ వస్తుంది. 4 డేస్ తర్వాత అయినా ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎస్ సార్. అర్థమైందా? ఓకే. అట్లా ఖచ్చితంగా అయితే వాడాలి. పబ్లిష్ కన్జ్యూమ్ పెట్టినప్పుడు 2 వాడాలి. పబ్లిష్ కన్జ్యూమ్ పెట్టినప్పుడు కన్జ్యూమ్ పెట్టలేమా సార్ మళ్ళీ? మళ్ళీ ఎందుకు? ఇప్పుడు 2 ఆడే జరుగుతుంటే మళ్ళీ ఎందుకు చెప్పు. ఇప్పుడు ఓకే సార్. నువ్వు ఇక్కడ నుంచి ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళాలి, ఆటో బుక్ చేసుకున్నావు, మళ్ళీ కార్ ఎందుకు, క్యాబ్ ఎందుకు బుక్ చేసుకోవడం? ఒక దాంట్లోనే పోతావు కదా. అర్థమైందా? పబ్లిష్ కన్జ్యూమ్ అంటే 2 ఆపరేషన్స్ అక్కడే జరిగిపోతాయి, మళ్ళీ సపరేట్ కన్జ్యూమ్ నీకు అవసరం లేదు. ఓకేనా? కానీ ఇప్పుడు ఆటో బుక్ చేసినావు, క్యాబ్ బుక్ చేసినావు, ఏదో ఒక దాంట్లో నువ్వు వెళ్తావు అంతే. ఇక్కడ కూడా అంతే. పబ్లిష్ కన్జ్యూమ్ వాడితే పబ్లిష్ చేసినాక కన్జ్యూమ్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది, ఆ లిజనర్ అన్న పెట్టుకో లేదా పబ్లిష్ కన్జ్యూమ్ అన్న పెట్టుకో. అట్లా ఆ మెసేజ్ ను పబ్లిష్ చేస్తే దాన్ని కన్జ్యూమ్ చేసేవాడు ఒకడు ఉండాలి. సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే. 2 వాడితే ఓకేనా? మాక్సిమం ఎట్లా అంటే పబ్లిష్ కన్జ్యూమ్ వాడరు, పబ్లిష్ ఎప్పుడో చేసుకుంటాం, దాన్ని మళ్ళీ కాల్ చేసుకుంటాం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటాం. మీకు ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి చెప్తాను. సో మీకు ఈరోజు టాస్క్ ఏం లేదు చేయనీకి, చెప్పిన కాన్సెప్టే సేమ్ నీట్గా ఇట్లా పీపీటీ రెడీ చేసుకోండి. అట్ ది సేమ్ టైం ఆ 4 ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయండి. క్లియరా? ఎస్. Okay guys, so we'll catch up tomorrow. This is small topic only. Scheduler over, right? Yes, it is over. Okay, scatter gather also over, right? Okay, we'll see tomorrow different concept. So tomorrow we'll discuss properties. Okay? Okay. Okay guys. Thank you. Thanks all. Recording